Hello and welcome to the brand new episode of Techmishali, and today we are reviewing the all-new Hero Thriller 160R. So before we start reviewing, let's talk about the brand Hero. Hero has been ruling over the lower segment bikes for years now. বাংলাদেশে তারা একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ব্র্যান্ড তাদের 100 থেকে 125 সিসি বাইকদের জন্য। আর হিরো হাঙ্ক যে বাইকটি 150 সিসি, সেই বাইকটি পুরো বাংলাদেশিদের মন জিতে নিয়েছে। So Hero কেন দেরি করলো to bring the 160 variant bike? Because they studied the market and made a bike which can tackle head-to-head with other competitors right now which are ruling the market. So, is the new Thriller actually thrilling? And whom is it made for? চলুন দেখে আসি। So let's start with the design first. Hero exactly knew whom they were making this bike for. This isn't a sports-heavy naked bike, or this isn't just a normal commuter bike. This is a bike for a person who wants speed but also wants safety. অনেকেই বলবে যে ডিজাইনটা দেখতে খুবই প্লাস্টিক, কোনো শার্প এজেস নাই, but honestly the diamond cut frame looks beautiful up front. এই বাইকটি তিনটি কালারে পাওয়া যাবে: pearl silver white, sports red আর vibrant blue. So at first looking at it, it's very small compared to its competitors such as the Pulsar NS or the Apache and the Honda X-Blade. Its weight ratio is just only 130 kgs and the seat height is just only 790 mm. Coming to the headlights, আমরা একদমই full muscular aggressive feeling একটি headlight দেখতে পাই. It's very sharp and they have their 3D logo embodied in there. সব লাইটসে কিন্তু LED আসবে, from the headlight to the indicator light or the backlight, যেটা অনেক দেখতে স্পোর্টি লাগে. If you look, পুরা কালো হয়ে যায়. Looks very beautiful. The engine is stuffed with 4-stroke 2-valve air-cooled engine, which is a single-cylinder OHC. This engine can produce up to 15 bhp of maximum power at 8,500 rpms and 40 Nm of torque at 6,000 rpm. This is the first ever fuel injection bike from Hero. বাইকটিতে রয়েছে 12 লিটারের fuel capacity. আর আমরা যদি ব্রেকসের দিকে আসি, সামনে একটা পিছে একটা ডিস্ক ব্রেক দেওয়া হয়েছে আর obviously ABS. Due to the lack of weight while riding at low speed, you will not lose your balance. It has a 100 mm section tire and 130 mm section tire at the back, which will provide you with better grip. এই বাইকটিতে ইউজ করা হয়েছে হিরোর এক্সেন্স টেকনোলজি, যেখানে রয়েছে 10টি ডিফারেন্ট সেন্সর, যা এই বাইকের ইউজেবিলিটি অ্যান্ড পারফরমেন্স আরও অনেক বেটার করে দিবে। আর আমরা যদি পিলিয়নের সিটের দিকে তাকাই, ইটস স্লাইটলি স্ল্যান্টেড অর টিল্টেড আপরাইট অ্যান্ড I think it's very small for the pillion. আর গ্র্যাব হ্যান্ডেলসগুলো নিচে দিয়েছে। আমি যদি বসে দেখাই পিলিয়ন সিটটা, পিলিয়নের সিটটা লাইক it's not bad, but যারা গাড়ি চালাবে they might feel a bit uncomfortable. I love the seating triangle on the Thriller 160R. It's very cushiony. আমি যদি বসে দেখি, পাগুলো একদম tucked in থাকে. The handlebar is so straight and upright. শুধু সিঙ্গল একটা হ্যান্ডেলবার দেওয়া, and there are more cushioning over here. আর আমার হাইট 5'8" বলতে গেলে, but for a 6 feet riderদেরও আমার মনে হয় না কোনো সমস্যা হবে, because there are a lot of rooms here. On the seating, it's excellent. We have a beautiful display, fully negative, and it shows the trip A, trip B. এটার gear indicators টা নাই।
দ্যাটস ইট। আর এটার আরেকটি স্পেশাল জিনিস হচ্ছে যে এখানে কিক স্ট্যান্ড ইন্ডিকেটর দেওয়া হয়েছে, যেটা আর কি আপনার কিক স্ট্যান্ডটা পড়ে থাকলে আপনার ইঞ্জিন স্টার্ট দেবে না, দিবে বিকজ গিয়ারে দিলেই ইঞ্জিন অফ। বিউটিফুল। আর আমরা যদি কিল সুইচ আর ইঞ্জিন স্টার্ট সুইচ দেখি একদম একসাথে দেওয়া, আর নিচে যদি তাকায় দেখি তারা কিক স্টার্টও দিয়েছে, হুইচ উই ডোন্ট গেট ইন দিস সেগমেন্ট অফ বাইক। আমরা যদি এখন হ্যান্ডেল বার্সদের দিকে তাকাই, they have given a hazard indicator, emergency light, which is very essential nowadays. অনেক বাইকে পাওয়া যায় না এই hazard lightটা, and the other switches are also very tactile, clicky, অনেক ভালো। অ্যান্ড আমরা যদি সাসপেনশনের দিকে যাই, সামনে দেওয়া হয়েছে টেলিস্কোপিক সাসপেনশন আর পিছে দেওয়া হয়েছে মনোশক সাসপেনশন, তাও আবার 7 স্টেপ অ্যাডজাস্টেবল। So, back to the question, is the Thriller actually thrilling and whom is it made for? Definitely it's a bike that never gives up. It has the power of an Apache but not on the top end because of its 2-valve. It has great mileage, it's great for cities and it's good on highways. If you want the speed of an Apache but Apache handling bhal lage na, then this bike is for you. If you want a Gixxer but budget kom, tale this bike is for you. And if you have 2 lakhs taka laying around and you want to buy a bike, this is definitely for you.